Da-da-dum. Ciao, ragazzi. I was actually looking for my regular verb. Worksheet, which I guess I should just go into a video description and get. Let's do that. No one wants to listen to that clown. But let's look at this. If you've never actually looked at my description, there's, I think, useful information in here. If you would like to, this first link right here. Oops, is the manuals that come with the Rosetta Stone software. I don't know how useful they are if you don't have it. It has kind of all, it's like the answer key. This is a link right here to Linguify, which is the 100 lessons in Italian that we do. Lesson 34. Lezione 34, I think. But that's the link for that. And then this Sporkle is this quiz, which I haven't actually done in a while. This is a download for the Foreign Service Institute and Defense Language Institute programs I have. And they're all actually self-contained. That's everything you need. It's the textbooks, the textbooks or workbooks, whatever you consider them, and all the audio files, everything involved in that. This is the Rosetta Stone software, which is useful if you get an access code. And you probably can find someone selling the software with an access code on eBay for $10 or $15. Although I haven't looked in a while. That's what they were when I bought them, and I ended up buying 6 languages for somewhere between $15 and $30 a language. But if you buy them, make sure you're getting the access code, because that's what you need. Without the access code, the software, the disks by themselves are worthless. And then the verb conjugation table. This is the language transfer, which is, and Skippy on Duolingo, that's the one who turned me on to that. Whoops, that's this one. Where the guy's actually talking to one of his students. Instructing on Italian, which I think is pretty useful. I think everything you can access is useful, right? The conjugation tables must be this one, which gives you the endings for the verbs, the regular verbs. There should be I saw the conjugation tables. These are the regular verbs, conjugated. And a lot of this I just don't update from video to video. I have a Discord, I don't use it. I have a Twitter, I don't use it. And then I'm
Parla Italiano on Hello Talk. And I don't know what I am on Duolingo. Maybe you can't search for people on Duolingo like that. I'm not sure. You should be able to. I don't know what my Duolingo ID is, but it's the common verbs conjugated that I'm looking for. That's the one. Let's download it onto this computer because I put it together on my desktop. I have my laptop in here that I use. Now let's open it. And what I was shooting for on this I think I talked about restarting my computer yesterday, and I didn't actually do that. I want that on one side. Oops. I want this on the other. Although I've got them already conjugated down here. But that's not why I'm doing it, not for present. I remember what I wanted to do. Let's see if this makes it bigger. It does. Can I get my grippy hand? I don't want a new document. Stop that. Close you. Oh, I must have clicked on create. There we go. All right. Perfect. Perfect. Accept. So, what I wanted to do and where is my... Oh, I guess I don't need that because it's mostly going to be... Oh, because I'm going to be working in the first person singular. So, the past tense... io mangio, io ho mangiato, ieri ho mangiato verdura e pollo per cena, right, for dinner. Ieri ho leggiuto. Oh no, that would be letto because it's irregular in the past tense, right? Barry's probably not a good one to use. Corey is. Ieri non o corrutto. Or we could use a seri because it's a motion verb.
Yeah, they consider Barry irregular because it sticks a V in the middle, but other than that, it follows the regular conjugation. So I don't know because it's over on my irregular conjugation table too. Ieri o ramputo il mio orologio e e a adesso roto a roto adesso. Ieri ho perduto. Ieri ho si participare. I don't know where it would break after the particia. Participito? Ierio participito? Um, Ierio finito? That sounds familiar, although it may be finito may be in Spanish too. Ierio finito? Qualcosa? Ierio applaudito. Ierio aprito. Ierio reduto. Ierio bevuto, I'm going to go with. Ierio bevuto succa de mele. Succa de mele. Ierio scrivuto un libro. Okay. That's the hardest part. The hardest thing I've had to deal with is trying to learn Italian. But within that sphere, one of the many hard things I deal with is conjugating into the past tense. And the nice thing about passato prossimo is you conjugate a seri or a viri, but the action, the thing that was done in the past, will always be atto, utto, or ito, depending on the thing. So, io ho pensato. Io ho pensato. Tu hai pensato. Lui ha pensato. Io ho nuoto.
Tu hai nuoto, lui ha nuoto. And I'm going to miss some of the Aseri verbs because I think almost all of them are a very, except for the few that are Aseri. So if I make them all, if I just use a very for almost all of them, I will be right most of the time. That's what I play. I play the odds. Eventually, I will learn the middle, the ones that are Aseri, which I think are more like the action verb. So I think corre would be an Aseri verb. But I have to actually look into that. Io ho veduto, tu hai veduto, lui ha veduto. Io ho promettuto, promettuto, tu hai promettuto, lui ha promettuto. Io ho finito, lui ha finito, tu hai finito, lui ha finito. And then venire is irregular in the present tense. Kind of irregular. Partially irregular. The endings are regular. Io ho aprito, tu hai aprito, lui ha aprito. Io ho sentito, Io ho sentito, tu hai sentito, lui ha sentito. Io ho dormito, lui ha dormito. Tu hai dormito, lui ha dormito. Io ho partito, lui ha partito. Tu hai partito, lui ha partito. I need to do that enough to get comfortable with it. And then, when do you use passato prossimo? And when do you use imperfetto? Non lo so. Let me phone a friend. Oh, maybe I'm not logged in right now. Let's see what it does. In Italian, the choice between passato prossimo and imperfetto depends on the context and the specific action or state being described. Passato prossimo is used to express completed actions that happened at a specific point.
It's used for actions that have a clear beginning and end. Ho mangiato una pizza ieri sera. Sono andato al cinema al settimana scorsa. Imperfetto is used to describe an ongoing or habitual action in the past, or to set a scene. It's also used for actions without specific endpoints, often used for background information, descriptions, and ongoing states of being. Quando ero giovane andavo sempre al parco. Faceva freddo e pioveva quando sono uscito. In general, if the action is an event that has a specific time frame and is viewed as completed, you would use, passato prossimo. However, if you're describing an ongoing action, habits, or background information without a clear endpoint, then you would use imperfetto. Additionally, in narration, the imperfetto is often used to set the scene or provide background context, while passato prossimo is used for the main events or actions. Okay. So I think that's just going to become a measure of, I want to actually go, that's okay. Let's go here. Eventually, it will get picked up. All right, linguify. Link in the description, as we saw. 34. 34. 34. On the train. Sul treno. Sul treno. 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 Sul treno. 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 Sul treno. Sul treno. Treno. Is that the train to Berlin? E questo il treno per Berlino. 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 E questo il treno per Berlino. Berlino. I still want to use American pronunciations for the stupid vowels. It's not the vowels that are stupid, it's the person speaking the vowels. E questo il treno per Berlino. 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 E questo il treno per Berlino. Berlino. È questo il treno per Berlino? E questo il treno per When does the Berlino. train leave? Quando parte il treno. Quando parte il treno. 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 Parte. Quando parte il treno? Quando parte il treno? Quando parte When il does treno? the train arrive in Berlin? Quando arriva il treno a Berlino. Berlino. Quando arriva. I still have to force that. I probably will for, 10 or 12 years. Arriva. Quando arriva il treno a Berlino. 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 Berlino.
Quando arriva il treno a Berlino? Berlino. Lino. Berlino. Quando arriva il treno a Berlino? Quando Quando arriva il treno a Berlino? When I force it, I sound like I'm lisping, like I have a speech impediment. And to a large extent, I do. I can't speak Italian. Quando arriva il treno a Berlino? arriva il treno a Berlino? Berlino. Excuse Berlino. me, may I pass? Scusi, mi fa passare. Scusi, mi fa passare. Scusi, mi fa passare? Mi fa passare. Mi fa passare. Passare. Doing that, hitting the front of the mouth for the R is, for me, completely unnatural. Scusi, mi fa passare. Scusi, mi fa passare. And by not forcing myself to do it, I can get more fluency with a lack of authenticity. So what do you want to go for, right? It's one of those, don't let the perfect be the enemy of the good. Scusi, mi fa passare. Scusi, mi fa passare. Passare. Scusi, mi fa passare? Passare. I think this is my seat. Credo che questo sia il mio posto. 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 Now, when she says it, she's going to leave half of this. She's going to make this one word and leave half the letters out. Credo che questo sia il mio posto. I think she's leaving all of il out. Credo che questo sia il mio posto. Credo che questo sia il mio posto. Credo che questo sia il mio posto. Mio posto. I think you're sitting in my seat. Oh, that's the difference. I think this is my seat. I think you're sitting in my seat. Credo che lei sia seduta al mio posto. 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 I like the way he talks because he breaks it in the phrases. And now, to make it all one word. Credo che lei sia seduta al mio posto. Credo che lei sia seduta al mio posto. Where is the sleeper? Dove il vagone letto? Dove il vagone letto? Dov'è il vagone letto? Dove il vagone letto? Vagone. Dove? Dove il vagone letto? Dove il vagone letto? Vagone letto. Dove il vagone letto? Dov'è il vagone letto? Dove il vagone letto? The sleeper is at the end of the train. Il vagone letto è in coda al treno. Il vagone letto è in coda al treno. Yeah,
Il vagone letto è in coda al treno. Il vagone letto è in coda al treno. al treno. Il vagone Il letto vagone è in letto coda è al in coda treno. al treno. And where is the dining car? At E the front. dove il vagone ristorante? E dove il vagone ristorante? In cima al treno. In cima al treno. E dove il vagone ristorante? E dove il vagone ristorante? In cima al treno. E dov'è il vagone ristorante? In cima al treno. E dove il vagone ristorante? In cima al treno. In cima al treno? In cima al treno? In coda al treno. Cima, coda. Sul, sotto. Alcuna. Dientra? Dentra? No, dentra's right. Destra's right. A destra o a sinistra. Dientra, I think. Dientra and it's another D word. E dov'è il vagone ristorante? In cima al treno. Can I sleep below? Posso dormire sotto. Dormire. Posso dormire sotto. Posso dormire Posso sotto? dormire sotto. Posso dormire sotto? Posso dormire sotto. Can I sleep in the middle? Posso dormire al centro? Posso dormire al centro? I don't know what he's asking there. I don't know. I don't understand the context of that question. I can imagine. Posso dormire al centro. Can I sleep at the top? Posso dormire sopra? Posso dormire sopra? Sopra. I guess there would be three birds. Ciao, Lorenzo. I guess there would be three birds, like three bunk beds in that scenario. I don't figure he's hang on a minute. I don't figure he's talking to the Doublemint twins there. Maybe it's just me. Posso dormire sotto? Posso dormire al centro? Posso dormire sopra? Just trying to visualize what's going on. Sleep in the middle? Posso dormire al centro? Posso dormire Posso al dormire al centro? centro. Can I sleep at the top? It could be but in context of all three of them, it's on the bottom, in the middle, and on the top. So, and they're on a train. This is in the vagone letto. Al vagone letto. Posso dormire sopra?
Posso dormire dormire sopra? sopra. When will we get to the border? Quando arriver meno. Arriver meno. Meno. No, remo. There's remo. Remo. Arriver emo. I guess arriveremo. Arriveremo. Quando arriveremo alla frontiera. Frontiera. A sleeping castle? A castle bed? Is it like a bunk bed? Letto a castello. Doink. Letto a castello. Yeah, bunk bed. Yeah, we call them bunk beds. Quando arriveremo alla frontiera. Quando arriveremo alla frontiera. Frontiera. Quando arriveremo alla frontiera? Quando arriveremo alla frontiera? Quando arriveremo alla frontiera. Quanto dura il viaggio fino a Berlino? Quando dura il viaggio a Berlino? How long does the journey to Berlin take? Quando dura il viaggio fino? Il viaggio fino. I got to say that as one word, right? One unit. Quando dura il viaggio fino a Berlino? Quando dura il viaggio fino a Berlino? Quanto dura il viaggio fino a Berlino? Il viaggio fino a Berlino. Quando dura il viaggio fino a Berlino? Berlino. Quanto dura il viaggio fino a Berlino? And then, of course, she makes it all one word. Quanto dura il viaggio fino a Berlino? Quanto dura il viaggio Quanto dura fino a il Berlino? viaggio fino a Quanto dura il viaggio Berlino? fino a Berlino? Quanto dura il viaggio fino a Berlino? She's saying quanta dura. I think the habit is to leave the articles out. Quanto dura viaggio fino a Berlino? Fina, and they're leaving this O out, pushing the A over, and making it fina. Fina Berlino. So what he's saying is quando dura il viaggio fino a Berlino. What she's saying is quando dura viaggio, quanto dura viaggio fino a Berlino? Quanto dura viaggio fino a Berlino? Quanto dura il viaggio fino a Berlino? Does the journey to Berlin take? Quanto dura Quanto dura il il viaggio fino a Berlino? fino Quanto a dura il Berlino? viaggio fino a Berlino? Is the train She might actually be saying dural. Il viaggio fino a Berlino?
Quanto dura il viaggio fino a Berlino? Yeah, it becomes one word because I can hear the L in there, but it's more like quanto duril viaggio fino a Berlino. Quanto Is duril? the train delayed? E in ritardo il treno. E in ritardo il treno? È 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 in ritardo il treno. È in ritardo il treno. È in ritardo il treno? Do you have something to read? Ha qualcosa da leggere. Leggere, 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 Ha leggere, qualcosa da leggere? leggere. Ha qualcosa da leggere. Ha qualcosa Ha da qualcosa, leggere? ha qualcosa da Can leggere? one get something to eat and to drink here? Si può avere qualcosa da mangiare e da bere. Si può avere qualcosa Si da può, mangiare e da bere? si può. Here. Si può avere qualcosa da mangiare e da bere? Si può, where is it? There it is. Si può avere qualcosa da mangiare e da bere. Si può avere qualcosa da mangiare e da bere? E da bere. She's going to leave half the vowels out. Si può avere qualcosa da mangiare e da bere? E da Could bere. you please? Si può avere qualcosa da mangiare e da bere. E da bere. E da berry. It sounds like a type of berry. Berry being the little fruit. Si può avere qualcosa da mangiare e da bere. E da bere. E da bere. Si può avere qualcosa. Si può avere qualcosa da mangiare e da bere. Wake me up at 7 o'clock. Mi potrebbe svegliare alle 7. Mi potrebbe svegliare alle 7. And I'm looking at the little box right down here that pops up. Because they put all this crap right in the way of half the thing. So this, in a 3-minute video, they spend 10 or 15 seconds with this crap in the middle so you can't see what's going on. Yeah, and that's what I do. I speak very slowly in fits and starts because I figure over time, over the next 10 years, it'll eventually become faster and faster and I'll start sounding more like her. But I appreciate the way he says it because he breaks it down into each individual word, which I find helpful. Mi potrebbe svegliare alle 7. Svegliare. Whoops. Me up at 7 o'clock. Mi Mi potrebbe svegliare alle 7? svegliare. Mi potrebbe svegliare alle 7? Svegliare alle 7. 35.
Well, that's fun. Let's listen to another one or two of these. Want in Italian is voglio Voglio. or voglio. Voglio. Now this is spelled Voglio, and the pronunciation will vary quite a lot across Italian in different dialects. The G is pronounced like a Y here. I want in Italian is voglio Voglio. Voglio. or voglio. Voglio. Now this is spelled Voglio, and the pronunciation will vary quite a lot across Italian in different dialects. The G is pronounced like a Y here, it's soft. No? So the first bit is like voi, and then we hear yo or lio. The L can sound quite swallowed up. It really depends on the dialect. So whatever you feel more comfortable with, and just listen out. Li voglio bene. Li voglio bene. Yeah, that's when you're speaking, especially if you're speaking with any speed. That's going to be a subtle difference that's probably hard to pick up, I would guess. Li. The GLI is still a hard sound for me because half the time it's I hear it as ye, and half the time I hear it as li, which I think is what he's saying. The L gets swallowed up in the rest of it. But I think I tend to put the L in. I tend to make it li, when I say it. And I don't know how right or wrong it is. To whoever you're practicing with, and you'll pick up their accent. So this is voglio, I want, and this is actually connected to the word volunteer in English. When you do something as a volunteer, you do it through wanting. So volunteer, voglio. And you may also notice that voglio is two words in English, no? I want. And the O on the end is actually what shows us that it. Yeah, the way I remember voglio and posso is alphabetically. Can comes before want alphabetically. Posso comes before voglio alphabetically. So posso is can and voglio is want, right? And that's the way I keep those two straight. Sometimes I have to stop and think about it. It's I, voglio. Voglio. Good. How was it is, he is, she is? Good. And he is not, she is not? What did we have for not or don't, and where did it go? Non è. Non è. Good. Non è. So we can use this non to say I don't want. No, we will just put this non before Non voglio. voglio. So how would that be? Non voglio. Non è voglio. Think it through, not from memory. Voglio. Non voglio. Non voglio. Non voglio. Non The voglio. word for it is lo. Lo. L-O. Lo. Lo. No. And if you say I want it, this it will come first in Italian. In Italian you will say it I want. It Lo I voglio. want. So how would that be? Lo voglio. Lo voglio. Good. Lo voglio. If you say I don't want it, then don't is going to come first. So how would that be? I don't want. So that would come before the lo, non-lo voglio, not lo non voglio. Lo non voglio. Non-lo. Well, I guess it's like non-lo so, right? Non-lo so, it's the same thing. Non-lo so is I don't know it, right? Or just I don't know. So it'd be non-lo voglio. It. Voglio. Non. So think, rather than thinking about it all together, just think about what will come Non lo first voglio. and then what will come next. So we take our time to think it through slowly like this.
Yeah, he always says, think it through. It's like, I do. and, and it makes it very slow, but that's okay. I'm not in a rush. Non. And then what's next? Lo. Good. I'm obviously not in a rush, right? Bo? Just Bo? And then? Voglio. Very good. Non lo voglio. Give me again, I want. Voglio. Voglio? Good. I don't want. Non lo voglio? Non voglio. And I don't want it. Oh. Non lo voglio. Very good. So we can combine this with hundreds of verbs we can pull right out of Latin English and convert into Italian. When we have a word ending Asian in English, Asian, like A-T-I-O-N, the great majority of the time it's a very easy job to find the corresponding verb in Italian. Now, what is a verb? The verb is the word with to, like to cancel, to invite. Voglio, I want, is also a verb from to want. So, invitation, no, for example, is a word we have that ends Asian in English. We can get rid of this Asian and put are, A-R-E, so invitation, invitare, Invitare. and we get to invite, just like that. And we can do this with hundreds of other verbs as well. So, for example, we have in English visitation. We don't use it very much, visitation. Yeah, with his comment there about it's the same thing he said yesterday about words ending in al, like natural. You just put the e on the end, make it naturale, right? And what I get out of that and what I think he's trying to get across is you can do that and almost all the time be right. So when I started today, I was doing verb conjugations, and I was doing them badly, but I was using just a very, EO. My premise at the time was I'm just going to blanket use a very because they're almost all a very, right? And the ones that aren't a very are so rare that I'm not sure it's going to matter, but I'll pick them up over time. At least that's my thought process, because I figure if you're going to be wrong, pick the track that's going to make you wrong fewer times. Right, in a hospital or prison, but it exists, and that means we can find the verb to visit, invitare, and we get to invite, just like that. And we can do this with hundreds of other verbs as well. So, for example, we have in English visitation. We don't use it very much, visitation rights in a hospital or prison, but it exists. And that means we can find the verb to visit in Italian. We're just going to take off that Asian and we're going to put are. Visitare. Very nicely pronounced. Cancel, Visitare. to cancel, is cancellare. So CE or CI in Italian makes c'è or ci. So C'è. here we get cancel. So I guess our verb wouldn't be visitation, it would be to visit. But I guess if the verb can become an Asian, visitation, invitation, matriculation, then it lends itself to this, right? Cancellare. And also there's two L's in this verb. Cancellare. Good, and we want to pronounce both. Yeah, we would use the verb as cancel, not cancellation. Cancellare. Both of those L's. It might feel like a little bit of a pause, actually. Cancellare.
Cancellare. Very good. So there might be some little changes, no? Invitation, invitare was quite straightforward, but cancel, cancellare. We have two changes there to think about. We have the CE making chair, which is quite obvious, and then the two L's, which is less obvious. Cancellare. How would you say I want to cancel? I want is the first part. Voglio cancellare. Voglio. Good. Cancellare. Very good. And two L's, cancellare. Cancellare. Very good. I want it. Lo voglio. Lo voglio. Now, if you say I want to cancel it, you can keep that it up front. Lo voglio cancellare. Lo voglio cancellare. Very good. Lo voglio cancellare. And if you wanted to say I don't want to cancel it, how would you say that? I don't want to Non lo voglio cancellare. cancel it. Non lo voglio cancellare. Very good. Non lo voglio cancellare. Good. So we have the non first. How might you say to celebrate? We have celebration, so we just take off the Asian. Celebrare? Celebrare. We put... Celebrare. Very good that you got the chair. Very good. Okay, now that's very good. Take it slowly, syllable by syllable. Celebrare. Syllable by syllable. You don't want to have a salad. You want to be confident. So take your time. You will Celebrate. You will get much faster at this. Celebratare. You will get much faster at this, but you really must take your time in the beginning. And also not make shortcuts. You don't want to go from celebrate, because then you will get something like celebratare, which is not the verb. You want to go from celebration. That's our route. We start with celebration, we remove the Asian, we put are, and we make it sound a little bit more Italian as we go through syllable by syllable, and we see what we end up with. Celebrare. 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 So we must go through syllable by syllable, slowly. Like I say, this process will get much quicker, but not if you rush, no? Celebrare, celebration. I love that you got the CE, no? That was very good. Of course, this is just here so you can say celebrare and I can correct you. Do you want me to go back? So now you could say in Italian, for example, I want to celebrate. Voglio celebrare. Voglio celebrare. Very good. So we've seen how we can access hundreds of Italian verbs through identifying Latin words in English that end Asian, and we take off that Asian and we put are, and we get the verb in Italian, or the to form of the verb. So for example, invitation becomes invitare, to invite. Donate, to donate. So you don't want to make a shortcut. We don't want donatare, that's not the verb. We want to go from donation. So when we have Donare? Donation. Yeah, it would be donare. donation, and we get rid of the Asian, what are we left with? Don. And then we had are. Donare. Donare. So the same as with celebrate. We have celebration, we get rid of the Asian, and we left with celebra. Celebrare. Good. Celebrare, not celebratare. So we want to resist the temptation to take a shortcut going from the verb. But I like celebratare. In English, because that will only sometimes work, and often you will end up with an extra T in Italian that you don't want. So if you want to find, for example, to coordinate, you shouldn't go from coordinate, but from coordination. Coordinare. Very good. Coordinare. To terminate or to finish, we can go Finisce. Terminare. from termination, and we will get to terminate or to finish. Terminare. Terminare. Very good. We also have finire, meaning to finish in Italian, finire. We can also get the related word final. How would you say final in Italian? Finalmente. Finale.
Finale, good. An AL word like normal, normale. And of course we say in English as well, the grand finale, no? To separate, you could say to separate. Separation. Separare. Separare. Be very cautious of the E's that come through from English. Separate. This is not an Italian sound. You know, in Italian, our vowels are going to be clear. Sepa. So this is an A here, no? Separa, separa, separare. Separare. So we want to be very clear when we are pronouncing an E, when we are pronouncing an A, and this is a new skill for the native English speaker. In English, you know, half of the A's are pronounced E's, half of the E's are pronounced A's, and on we go. No? No, everything's pronounced in English. Every vowel is pronounced Our vowels are and So this will be a new skill to be sure of what vowel actually you're pronouncing when you pull over these convertible words. Separare. Good. Separare. How would you say I want to donate? Voglio donare. Voglio dontare. Are you trying to find it from memory? Are you trying to remember the word we found before, or are you finding it again? There's no reason to use your memory. Yeah, there's no reason to use your memory. You just go, oh, how do I find, okay, donation, and find it again. Dontare. Slowly, though. Donare. Good. Donare. So this is just little shortcuts, little stresses that we want to get it out quickly and we want to be right. And these are never tests, these sentences. These are thinking exercises which give us the opportunity to think it through. And it's that thinking through that's going to install the Italian rather than the sentences in themselves, no? So we really want to take our time. And we might have to play a little bit even before we realize how it will sound without the Asian. But we will get better at this really quickly. Donation, donare. Good. So I want to donate. Voglio donare. Voglio donare. To use, you can say to utilize. No, we have utilization. So we could have found that. Utilization. Utilizare. This would be utilizzare. But also in Italian you have usare, to use, usare. Usare. And that's maybe more common. So how would you say, I want to use it? So, Voglio usare. Lo voglio usare. Usare. I want to use. Lo voglio usare. Good. Lo voglio usare. Very good. What was to finish? Lo voglio finire. Or complare. Lo voglio complare. Finire. Finire. Or also we can find from termination. If we don't remember finire, we can find. He wasn't using completion, he was using termination, that's right. And termination. Terminare. Lo voglio terminare. And take off the Asian and we would get. Terminare. Very good. Terminare. I want to finish. Voglio terminare. Voglio terminare. Voglio terminare, voglio finire. I want to finish it. Lo voglio terminare. Good. And I don't want to finish it. Non lo voglio terminare. Non lo voglio terminare. Very good. Non lo voglio terminare. So we get hundreds of sentences in Italian now. Hundreds just with voglio or non voglio or lo voglio or non lo voglio. With one of these hundreds of verbs we could find from English, from Latin English, and we won't realize just how many they are until we start trying to speak and realizing that we can pull in all of these words. How would you say, I don't want to imagine? Let's begin with I don't want. Non voglio. Imagination. Imaginare.
Voglio immaginare. Lo voglio immaginare. Non lo voglio immaginare. Non voglio immaginare. Immaginare. Non voglio. Good. To imagine. Now, imagine has two M's in Italian, and you will pronounce those both. Immaginitar. Find it slowly, don't guess it. Imagine. Immaginare. Immaginare. Voglio immaginare. Natar. Okay, so go to imagination, and first tell me how it will sound without the Asian. Immaginare. Immaginare. Good. And two M's. Immaginare. Immaginare. Very good. I don't want to imagine. Non voglio immaginare. Non voglio immaginare. Non voglio immaginare. I love you in Italian, in a friendly way or a romantic way, is ti voglio bene. Ti voglio bene. Now this literally means I want you well. So ti is you. Ti voglio, I want you, and then bene, well. We have this in English as well. Benefit, the first bit of benefit is the same as this bene in Italian. Of course, benefit has to do with wellness. No, you can see the connection. So for you, we have ti. Ti spelled T-I. They dropped the RE and put the Asian on. T-I for you. So if you wanted to say, for example, I want to visit you, you, I want to visit. Ti Ti voglio voglio visitare. Good. Ti voglio visitare. I want to invite you. Ti voglio Ti voglio invitare. invitare. Ti voglio invitare. Very good. We've seen two. So we've seen how we can access hundreds of Italian verbs through little. All right. This, I think, is a very useful website. This guy has a great program. Languagetransfer.org. Link is in the description. Highly recommended if you're learning. And it doesn't matter what you're learning. I bet he has Japanese in here. I wonder if he has Japanese in here. Maybe not. German, Turkish, Arabic. Oh, here's the languages. Oh, mi dispiace. Non Japanese. Japanese. Keep an eye on Lorenzo. Keep an eye on this site because he'll probably pop up with Japanese before very long. Greek. What does he have up here? Yeah, Greek. French, Swahili, Italian, Greek, German, Turkish, Arabic, e Spagnolo. Francese, Swahili, Italiano. Greekese, Tedesco. I don't know what Turkish would be. Arabic is Araba. And Spagnolo. Pazienza. For Greek? Greek's pazienza? Oh, Greco? Turco. Pazienza, is that Swahili? Arabo. Yeah, I've dealt with Arabo in either Rosetta Stone or in Duolingo. I don't remember which one. But this is a cool site. Thanks to Skippy at Duolingo for turning me on to this. Very useful. Let's find Busu. Let's do a little Busu. Where are we
I like that guy at Language Transfer. I like the way he takes the time to explain why it's the way it is. And he makes the girl really, really stop and think through it, which forces us to stop and think through it, right? I don't figure you can have too many resources. There we go. I got to run out of check marks at some point. Andiamo. Ah. Pazienza. E felice. Oh. Except, never mind, be happy wouldn't make Ho as mal much di sense testa. as don't worry, be happy. That'd be non preoccupata, right? Non preoccupata. E felice. Probably doesn't translate like that. Ho mal di testa. O mal di testa. When we feel pain, we say a very mal di plus the body part. O mal di testa is I have a headache. That's actually better than what I was translating o mal di testa as. Right. You'll eat a sandwich even if there's no Nutella to put on it. Avere mal di testa. Avere mal di testa. Mia madre ha mal di testa. What do the K's mean? Mia madre ha mal Mia di madre testa. ha mal di testa. Mia madre ha mal di testa. The word mal, short for male, means pain. To say we're hurting, we use the phrase mal di followed by the body part. Avere mal di testa. Avere mal di pancia. Pancia. Avere mal di pancia. Avere mal di pancia. Di pancia. Avere mal di testa. Avere mal di testa. Mia madre ha mal di testa. Mia madre ha mal di testa. It's like she's got a headache again. She doesn't sound very she doesn't sound very sympathetic to Mom's headache. Avere mal di pancia. Avere mal di pancia. Mia figlia ha mal di pancia. Ho mal di pancia. Ho mal di pancia. Mia figlia ha mal di pancia. Mia figlia ha mal di pancia. This means my daughter has a bellyache. That's true. Mia moglie ha spesso mal di
Mia moglie Schiena. ha spesso mal di schiena. 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 Mia moglie ha spesso mal di schiena. Schiena. Avere mal di schiena. Avere mal di schiena. Mio marito ha spesso mal di schiena. Mio marito ha spesso mal di schiena. Ha spesso mal di schiena. Mia figlia ha figlia? mal di pancia. Mia figlia ha mal di pancia. Mio figlio ha mal di denti. Mio figlio ha mal di denti. Avere mal di denti. Avere mal di denti. Mio figlio ha mal di denti. Mia figlia ha mal di pancia. Mia figlia ha mal di pancia. Mio figlio ha mal di pancia. Pancia. Mio figlio ha mal di pancia. Ta-dum! I think I get 0 on all the tests. Oops. The verb avere. Form the present of avere, plural. Voi avete fame? Oh, and this is Busu that I'm using, and Busu's link is down in the description below, too. Complete the sentence. Voi avete. Voi avete fame. Voi abbiamo fame. Yeah, abbiamo, right? Voi abbiamo fame. Noi abbiamo fame. Noi abbiamo freddo. Noi abbiamo freddo. Avere. Noi abbiamo. Voi avete. Noi abbiamo freddo. Noi avete fame. Freddo. Freddo. Noi abbiamo freddo. Noi abbiamo freddo. Voi avete fame. Avete fame. Abbiamo sonno. Abbiamo. Abbiamo comes from the verb avere. True. Abbiamo sonno. Avete fame? Avete fame. Are all y'all hungry? Match the sentences. I set thee. Are you thirsty? Plural. Oh no, it's singular. That's right. It's just second person. Avete seti. Are you particularly thirsty? Are all y'all thirsty? It's not well done. It screwed it up. Loro hanno un po' caldo. Loro hanno un po' caldo. Loro hanno mal di testa. Loro hanno mal di testa. Avete sete? Avete sete. Noi abbiamo mal di testa. Voi avete mal di pancia. Loro hanno mal di denti. Avete sonno? Avete sonno.
Loro hanno sonno. Loro hanno sonno. Not developing fluency. Andiamo. Ho sete. O sette. O sette. Ho sonno. O sono. O comes from the verb avere. True. Ho sete. O. Oops. O sette. Are you feeling hungry right now? How are you feeling right now? Hungry? How would you say? Tu hai fame? Tu hai fame? I'd leave it at that. And that does 3 lessons for today. Completes the challenges. Somewhere, maybe it was at the beginning, it has a, somewhere it has like a study sheet. You would think that on a multiple choice test you would get at least 25%, right? But that's not always the case. Whoops. I want to open that back up. Let's do some reading like a 3-year-old. Cerco di immaginare come potrei mettere insieme questo pasto una volta tornata a casa. Il pollo è troppo costoso, ma potrei arrangiarmi col tacchino selvatico. Dovrei poi ammazzare un secondo tacchino per barattarlo con un'arancia. Il latte di capra dovrebbe sostituire
Sostituiri. 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 Il latte di capra dovrebbe il latte di capra dovrebbe sostituire sostituire il latte di capra dovrebbe sostituire la panna. Panna's whipped cream? Panna is bread. Panna is whipped cream, right? What was casa? Casa is house, but casa is something that's not house, and I don't remember what it was. But panna I'm almost certain is whipped cream. I pastelli possiamo coltivarli il giardino quando alla cipolle potremo trovarne di selvatica nei boschi. Oh, that's the end of the sentence. Quando al cipolle potremo trovare di selvatica nei boschi. I cereali non li risconosco. La razione che ci spetta con la tessera quando è cotta diventa una potiglia marrone poco invitante. Per i panini elaborati dovrei fare un altro barato col fornaio. Forse mi ci vorrebbero 2 o 3 scoiattoli. I'm going to go with. Quanto al dolce, non ho la minima idea non ho la minima idea di cosa ci sia dentro. Diversa giornata di caccia e raccolta per quest'unico pranzo che sarebbe comunque una pallida copia della versione di Capital City. Oh, castles a chest. Okay. Yeah. I may not say bad things, but I will say things badly. That is for sure. I probably will also say bad things. Like my shirt, which is Italian for have a nice day. That's what my shirt tells me. Come devi essere, mi chiedo vivere in un mondo, in un qui
Qui. Vivere in un mondo in un mondo in cui apasti compaiono premendo un pulsante come passere come passere le ore che di solito dedico a setacere i boschi. Se il cibo fosse così facile da trovare, cosa fanno tutto il giorno questi abitanti di Capital City? A parte adornare, i propri a parte adornare i propri corpi e andarsene in giro aspettando che un nuovo carico di tributi arrivi a morire per il loro spasso. QE. So is it cooey? Cooey. Okay. All right, cool. Grazie. Every time I get to it, I have to stop and puzzle over it because I don't know why it just doesn't stick as to how it's pronounced. Yeah. Whoops. Alzo lo sguardo trovi gli occhi di Cina puntati nei miei miei right? Nei miei. Come dobbiamo sembrati. And this the me plural, my plural word. I see it all the time, but half the time I still struggle over pronouncing it. Alzo lo sguardo e trovo gli occhi di Cina puntati nei miei, come dobbiamo sembrarti spregevoli, dici.
Mi l'ha visto scritto in faccia o in qualche modo mi ha letto nel pensiero. Ha ragione comunque. Sono tutti corone. Sono tutti corone. Corogna. Corogna. Sono tutti corogna da questi parti. Non importa. Taglia corto. Allora, Katniss, parliamo del tuo costume per la cerimonia a apertura. La mia socia, it would be Portia, but it'd be Portia. La mia socia Portia è la stilista del tuo compagno, Pita. E al momento abbiamo in mente di farvi mettere dei costumi complementari, dice Cina. Come sai, in usa rispecchiare l'atmosfera del distretto. Nella cerimonia di apertura si presume che tu indossi qualcosa che suggerisca la principale attività del tuo distretto. Distretto undeci agricoltura. Sì. Grazie mille per la visione. E ci vediamo domani. Dolce dreams. I still don't know how to say that. I'm going to look it up. Although it's probably not said in Italian. Doink. Sogni d'oro. Sogni d'oro. I think Dolce should be in there somewhere. But that's just me. Ah, Sogni Dolce. Sogni d'oro. Is that Dreams of Gold? Golden Dreams? Is that what that is? D'oro's gold. Yeah, Gold Dreams. All right. I'll go with that. Let's see. Distretto Undici Agricoltura. Distretto Quattro Pesca. Distretto Tre Fabbriche.
Yeah, it's probably not a thing. Ciò significa che venendo. Thanks for all your help. I appreciate all your help and feedback, Lorenzo. Ciò significa che venendo dal distretto 12, Peter e io avremo una spiccia di tenuta da minatore della miniere di carbone, visto che la tuta cascante dei minatori non sono granché adatte all'occazione all'occasione di solito i nostri tributi finiscono con l'indossare abiti succinti e copracapi muniti di lampadina. Un anno si presenteranno completamente un anno si presenteranno completamente nudi e coperti solo di una patina nera che rappresentava la polvere del carbone. È sempre orribile e non aiuta a conquistare il favore del pubblico. Mi preparo al peggio. Avrò un vestito da minatore, quindi chiedo sperando che non sarà una cosa indecente. Non estamente. Vedi, io e Portia pensiamo che il costume da minatori sia roba vecchia. Ormai. Nessuno vi ricorderà con un vestito del genere. Entrambi poi riteniamo che sia nostro dovere rendere indimenticabili
I don't know where to emphasize that word. I tributi del distretto dodici, dici Cina. Sarò nuda di sicuro, penso. Perciò invece di mettere a fuoco il processo di estrazione in sé, abbiamo intenzione di focalizzare il carbone, spiega Cina. Nuda e coperta di polvere nera, penso. E cosa facciamo col carbone? Lo bruciamo, dice Cina. Tu non hai paura del fuoco, vero Katniss? Vede la mia espressione e fa un gran sorriso. Qualche ora dopo indosso quello che sarà o il più sensazionali o li più letali dei costumi delle cerimonia di apertura. Indosso una semplice calzamalia nera che mi corpa dal collo alla caviglia. That's the middle of a paragraph, but the end of a page ends on a sentence. So I'm going to call that good there. And let's 10, 15, 25, 35. We got 40 minutes. We're going to run about 2.5 hours on this video. That's okay. È facile riparare questa bicicletta. 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 È difficile riparare questo computer. 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 Riparare. È difficile riparare questo. È difficile riparare questo computer. I don't know what you want. I don't know what's the problem here. È difficile riparare questo computer. 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 È facile riparare questo recinto. 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 È difficile riparare questa macchina. È difficile riparare questa macchina. È difficile riparare questa macchina. Riparare. Perché non hai letto il libro? Perché non hai letto il libro?
Perché non hai letto il libro? Perché era molto difficile da leggere. 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 Perché Sara non è andata alla festa? Perché Sara non è andata alla festa? Perché Sara non è andata alla festa? Perché era a New York. Perché era a New York. York. Perché era a New York. Squeeze that York in. La bambina sale sul tavolo. La bambina sale sul tavolo. La bambina sale sul tavolo. Il bambino salta giù dal tavolo. Il bambino salta giù dal tavolo. Il bambino salta giù dal tavolo. La donna sale sulla barca a vela. La donna sale sulla barca a vela. La donna sale sulla barca a vela. Il bambino salta giù dalla barca a vela. Il bambino salta giù dalla barca a vela. Il bambino salta giù dalla barca a vela. I think that'll be a good plan. Ha il passaporto? Hai il passaporto? Hai il passaporto? Ha il passaporto? Sì, ce l'ho. Ce l'ho. Sì, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Desidera un'insalata? Desidera un'insalata? Really? Desidera un'insalata? I joked that No, out. grazie. Ce l'ho già. No, grazie. Ce l'ho già. No, grazie. Ce l'ho già. Il bambino che sale su quel tavolo è tuo figlio? Il bambino che sale su quel tavolo è tuo figlio? Il bambino che sale su quel tavolo è tuo figlio? È mio figlio. No, quello non è mio figlio. No, quello non è mio figlio. No, quello non è mio figlio. Quel bambino assomiglia a tuo 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 figlio. Mio figlio è in piscina. Mio figlio è in piscina. Mio figlio è in piscina. I think I will do this again, and probably again, and then I will call it a day. È facile riparare questa bicicletta. È facile riparare questa bicicletta. È facile riparare questa bicicletta. È difficile riparare questo computer. 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 È facile riparare questo recinto. È facile riparare questo recinto. È facile riparare questo recinto. È difficile riparare questa macchina. È difficile riparare questa macchina. È difficile riparare questa macchina. Riparare. Perché non hai letto il libro? Perché non hai letto il libro? Perché non hai letto il libro? Perché era molto difficile da leggere. Perché era molto difficile da leggere. Perché era molto difficile da leggere. Perché Sara non è andata alla festa? Perché Sara non è andata alla festa? Perché Sara non è andata alla festa? Perché era a New York. Perché era a New York. Perché era a New York.
La bambina sale sul tavolo. La bambina sale sul tavolo. La bambina sale sul tavolo. Il bambino salta giù dal tavolo. Il bambino salta giù dal tavolo. Il bambino salta giù dal tavolo. La donna sale sulla barca a vela. La donna sale sulla barca a vela. La donna sale sulla barca a vela. La donna. Il bambino salta giù bambino. dalla barca a vela. Il bambino salta giù dalla barca a vela. Il bambino salta giù dalla barca a vela. Ha il passaporto? Hai il passaporto? Hai il passaporto? Ha il passaporto? Sì, ce l'ho. Ce l'ho. Sì, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Desidera un'insalata? Desidera un'insalata? Desidera No, un'insalata? No, grazie. grazie. Ce l'ho già. No, grazie. Ce l'ho già. No, grazie. Ce l'ho già. Il bambino che sale che su sale quel su tavolo quel è tuo tavolo è figlio? tuo figlio. Il bambino che sale su quel tavolo è tuo figlio. Il bambino che sale su quel tavolo è tuo figlio? No, quello non è mio figlio. No, quello non è mio figlio. No, quello non è mio figlio. Quel Quel bambino bambino assomiglia a assomiglia. tuo figlio. Quel bambino assomiglia a tuo figlio. Quel bambino assomiglia a tuo figlio. Quel bambino assomiglia a tuo figlio. Il Mio figlio è in piscina. È in piscina. Mio figlio è in piscina. Mio figlio è in piscina. All right, that pushes us right up against 2 hours. I think I will call it a day there, and we will pick up and finish lesson 1, Domani. That's the plan. Grazie mille per la visione. And ci vediamo domani. Arrivederci.